Hey guys, what's up? This is Rukmananda. Welcome back to the channel everyone. Hope you guys are doing well and enjoying with my stuff. And ఈరోజు వచ్చేసి మనకు డే 3 ఆఫ్ స్కిప్పింగ్ ఛాలెంజ్. నేను దీన్ని 30 days ఛాలెంజ్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశాను. చూద్దాం ఇది ఎక్కడ దాకా వెళ్తుందో. దానికంటే ముందే ఎండ్ అవుతుందో దాని దాటి ఇంకా వెళ్తుందో చూద్దాం. సో ఈరోజు చాలా లేట్ అయింది. ఎండ కూడా గట్టిగా కొడుతుంది. ఈరోజు మనం స్కిప్పింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. యాక్చువల్గా మైక్ ఇక్కడ పెట్టాం కదా, ఇన్ కేస్ ఒకవేళ టీ షర్ట్ అనేది చాలా లూజ్ ఉందన్నమాట. మైక్ పైకి కిందకి కూతే మైక్ కింద పెట్టి స్కిప్పింగ్ చేద్దాం. ఎందుకంటే మైక్ చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది స్కిప్పింగ్ చేసేటప్పుడు. అరే 4, 5 చలో మనకు ఒక రౌండ్ అయితే కంప్లీట్ అయింది. సో యాక్చువల్గా 400 చేసినా 500 చేసినా నాకైతే ఎగ్జాక్ట్ క్లారిటీ లేదు. స్కిప్పింగ్ మధ్యలో మనకు కౌంట్ మిస్ అయింది. సో కౌంట్ మిస్ అయ్యేసరికి ఇంకో 100 ఎక్కువ చేసా, తక్కువైతే కావద్దని చెప్పేసి. సో మన టైం వచ్చేసి 15 seconds అయింది. ఇంకో 5 seconds తర్వాత మనం నెక్స్ట్ రౌండ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో యాక్చువల్గా ఈ 1000 స్కిప్స్ని 400, 300, 300గా చేస్తా. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎక్కడైనా కౌంట్ మిస్ అయింది అనుకోండి, ఇంకా 100 ఎక్స్ట్రా అయినా చేస్తా, కానీ తక్కువ అయితే చేయను. సో ఇదనమాట. చలో లెట్స్ స్టార్ట్ ద నెక్స్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ స్కిప్పింగ్ 300.
సో చలో సక్సెస్ఫుల్గా సెకండ్ రౌండ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. 300 కంటే ఎక్కువ అయినాయి స్కిప్స్. ఎందుకంటే ఒకసారి కౌంటింగ్ మిస్ అయినప్పుడు, లేదంటే స్కిప్పింగ్ ఒక వేరియేషన్ నుంచి ఇంకో వేరియేషన్ మాట్లాడమే రావట్లేదు, ఆయాసం వస్తుంది. స్కిప్పింగ్ అనేది మనం స్కిప్పింగ్ చేసేటప్పుడు రకరకాల వేరియంట్స్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఒక వేరియంట్ నుంచి ఇంకో వేరియంట్కి షిఫ్ట్ అయ్యేటప్పుడు కొంచెం అడిట్ అయినప్పుడు కౌంటింగ్ వెళ్ళిపోతుంది. సో అప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ వేస్తే కానీ తక్కువ అయితే చేయం. చలో లెట్స్ గో అండ్ స్టార్ట్ ద లాస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ టుడే స్కిప్పింగ్ ఛాలెంజ్. 300 పెండింగ్, అవి చేసేస్తే విల్ క్లోజ్ అప్ ద వీడియో. So chala, finally done with the 1000 skips of today workout. That's it for today. This is video, friends. If you guys like the video, please do like, share, subscribe to my channel. This is Rukmananda signing off. Bye bye. Take care. See you in the next video.